Hello everyone, I'm Nimal Guruge, the director of the English Master. In today's video, I'm going to discuss about the structure of the language. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ භාෂාවේ තියෙන structure එක. Or what we call, in your words, you call that the sentence patterns. ඔයගොල්ලන්ගේ වචන වලින් කිව්වොත් ඒක sentence patterns කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් භාෂාවේ තියෙන structure එක සැකස්ම පිළිබඳව තමයි අද මම කතා කරන්න යන්නේ. Right. So what is the basic sentence structure in the language? ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන මූලිකම structure එක එහෙම නැත්නම් භාෂාවේ සැකස්ම මොකක්ද? Before that, එක ගැන කතා කරන්න කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් මේ sentence structures එහෙම නැත්නම් sentence patterns ඔබට පුරුදු වචනේ sentence patterns හැමතිස්සෙම හැම ළමයම කතා කරන්නේ patterns තමයි අමාරු. ඉතින් ළමයි patterns කියලා වර්ගයක් නැහැ. Right? Okay guys, patterns කියලා වෙනම જાතියක් නැහැ. We want to learn the structure of the language. අපි කියමුකෝ වාක්‍ය ලක්ෂයක් ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය ලක්ෂ 10ක් ගත්තත් all the sentences are taken under a kind of pattern. ඒ සියලුම වාක්‍ය යම්කිසි pattern එකකට අයිති. එතකොට අපි එහෙම කියලා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ලක්ෂ ගණනක් patterns ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට සාමාන්‍ය basic structures ටික language එකේ study කරාට පස්සේ when you follow the basic structures of the language, so you can speak English and you can write English, you can handle it, you can manage your language. ඔබට භාෂාව හසුරුවා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ බේසික්ම sentence structures ටික ඉගෙන ගත්තට පස්සේ. So this is the first video about the sentence structures. අද මම කරන වීඩියෝ එක තමයි ඔබට sentence patterns පිළිබඳ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක තවත් වීඩියෝ සීරීස් එකක් මම playlist එකට දානවා ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ structures ගැන ඉගෙන ගන්න. දැන් sentences patterns පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න. So if I talk about the sentence patterns, the structure of the language, it is something like this. මේ sentence structures නැත්නම් භාෂාවේ patterns කියන්නේ මොකක්ද structure කියන එක මෙන්න මේ විදිහට ඔබට මම සරලව නිකන් පැහැදිලි කරන්න මුලින්. Right. Think about the human body. මිනිහගේ ශරීරය ගැන හිතන්නකෝ. ඔබේ ශරීරය දැන් මම ඉන්න මගේ ශරීරය. There is a head, hands, shoulders, stomach, hip, legs. ඔය විදිහට තියෙනවනේ. දැන් මේ යටින් ගත්තම අස්ථි ටිකකින් මේක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. නේද? His skull, there's a backbone, පිටකොන්ද. මේ විදිහට bones තියෙනවා අත්වල. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ ribs තියෙනවා. මේ පැත්තේ ඊට පස්සේ තවත් bones තියෙනවා කකුල් වල. ඔය විදිහට ඇට සැකිලි වලින් මෙහෙම ඇට වලින් මෙහෙම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. So to talk about the sentence patterns or the structure of the language is the same guys, right? ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ structures ගැන කතා කරත් එහෙම නැත්නම් sentences patterns ගැන කතා කරත් ඔන්න ඔය කතන්දරේම තමයි අදාළ වෙන්නේ. right? ඒ කියන්නේ වචන එකතු වෙලා අදාළ තැනට වචන set එක ගැලපෙන විදිහ තමයි sentence patterns කියන්නේ. So I hope you understood the point. මම හිතනවා ඔබට තේරෙන්නේ නැති කියලා. වචන නිසි තැනට නිසි වචන ගලපන එක තමයි sentence patterns කියලා කියන්නේ. ඒ වචන අදාළ තැන් වලට දාන එක. Right? That simply saying that is sentence patterns or the structure. Right? Now we are to the point to talk about the basic sentence structure of the language, what we call the subject and the verb. Look at this. The subject and the verb. Subject and verb conjugation or subject and verb relationship. Subject and verb usage, right? Subject and verb usage of the language. මේක තමයි භාෂාවේ subject එකයි verb එකයි ගලපන එක තමයි basic sentence pattern එක වෙන්නේ. This is called the basic or the elementary sentence pattern in English language. අපි මේක example එකකින් බලාගෙන යමු. එතකොට ඔබට පැහැදිලි වෙනවා. So you can understand it in a better way, right? I will explain this. Subject කියන්නේ වාක්‍යයක මුලින් අපි භාවිත කරන සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්, සතෙක්, දෙයක්, ස්ථානයක් වගේ ඕනෑම දෙයක්.
right? ලෝකේ තියෙන ඕනෑම දෙයක් වෙන්න පුළුවන් noun එකක් මොනවා හරි නාම පදයක්. බලන්න මේ හැම එකම flowers, sun, ඊට මේ ඔක්කොම නාම පද. moon, dogs, bell, fire, baby, dancer, water, birds. ඒක nouns තමයි මේ subject එක විදිහට එන්නේ. මම මේ සරලම අවස්ථාව පැහැදිලි කරන්නේ. මේක තව ලොකු වෙලා noun phrase වෙලා noun clause වෙලා ඔහොම යන විදිහ මම ඉස්සරහදී structures වලදී පැහැදිලි කරනවා, right? So this is we can take a noun as the subject, okay? As a subject, what we can use a noun. එතකොට නාම පදයක් තමයි භාවිත කරන නාම පදයක් කොහොම මම හිතුවට දන්න පුද්ගලයෙක් සතෙක් දෙයක් ස්ථානයක්. and we need to right. And the subject has a kind of relationship. මේ දෙන්නා විදිහට අන්තර් සම්බන්ධතාවය. මේ subject එක ගැන මොනවා හරි verb එකෙන් කතා කරනවා. right? දැන් මේක මේ board එක දිහා බලලා එහෙම නැත්නම් පොතක තියෙන දේවල් බලලා ඔබ ඉගෙන ගත්තට වැඩක් නැහැ. You have to understand it in a better way in deep learning, right? Then deep learning කියන්නේ අපි මේ ගැඹුරින් ඉගෙන ගන්නකොට ඒක ඇඟට එන්න ඕන. භාෂාව ඇඟේ තියෙන්න ඕන. If you have the language in your body, that means out of your mouth you can put the words out, so that is the language, right? Otherwise maybe the language may be in the books, maybe in the library, maybe in the on the board or everywhere, right? But that is useless. ඒක ප්‍රයෝජනවත් නැහැ, right? So you can think about this and train your brain to talk in English and speak better English, right? Flowers bloom. ඉතින් මේක මානසික දකින්න. ඔබේ වත්තේ තියෙනවා මල්, පරිසරයේ තියෙන ඕන තරම් දැකද මල් පිපිච්ච දර්ශනයක් අපි හිතනවා. Flowers bloom, මල් පිපේ. සිංහලෙන් ඕන විදිහට කියනවා මල් පිපෙයි, මල් පිපෙනවා. Anyway, right? Flowers bloom. On subject verb set වෙනවා. Flowers bloom. දැන් ඔක අනිත් පැත්තේ හිතුවොත් flowers wither, මල් පිපෙනවා, මල් පර වෙනවා. Flowers bloom, flowers wither, right? And the sun rises. The sun rises. Rise කියන්නේ ඉහළ යනවා. මිල ඉහළ යනකොටත් අපි කියනවා. The sun rises. And sun sets. ඉර බහිනකොට අපිට ඕන නම් කියන්න පුළුවන් sun sets. The sun rises. Okay. Right. The moon shines. The moon shines. සඳ බබලයි. එහෙම නැත්නම් සඳ බබලනවා. The moon shines. මේ noun එක ගැන verb එකෙන් මොනවා හරි කියනවා. ඔහොම තමයි අපි කතා කරන්නේ. This is the way that we talk and this is the way that we write. Okay, guys. And dogs bark. Dogs bark. බල්ලෝ කරනවා. Dogs bark. Dogs bark. Right? And the bell rings. The bell rings. The bell rings. Okay? Right. The fire burns. Fire. Gindara. Gindarata පිච්චෙනවා. Fire burns. Fire burns. මම මේ අත දැන් ඇල්ලුවොත් පිටිපන්දමකට ගින්දරට. The fire burns. ගින්දරට පිච්චෙනවා. Fire burns. The baby cries. The baby cries. The baby cries. Baba animal, right? The dancer dances. The dancer dances. Okay. The dancer dances. And water boils. Water natano, water rattano. Water boils. Water boils. Right? Subject verb. Birds fly. Birds fly. Right? Birds fly. ඉතින් අපි දැන් මේවා මේ විදිහට මනසින් දකින්න ඕන. Sun rises. Sun sets. Birds fly. Water boils. Moon shines. මේ ගොඩක් ඒවා මම සබාධාරණට අදාළව ඒවා තමයි මෙතන examples ගත්තේ. The bell rings. The school bell rings every morning. තවක් ඉදිකරන කමක් කතා කරනවා. Today we have subject and verb agreement. Subject එකයි verb එකයි විතරයි මේ මම මෙතන තෝරගත්තේ. This is the basic structure. මේක විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න elementary කට්ටියට මූලිකම ඉගෙන ගන්න කට්ටියට තමයි මේක වැඩිපුරම වැදගත් වෙන්නේ. advanced කට්ටියත් මේක දන්නේ නැත්නම් හරියට බලා ගන්න පුළුවන්. Right. Okay, subject verb. Now we have an example. Let's take some other examples, right? You think about the environment. Wind. Wind කියන්නේ සුළඟ. සුළඟ මොකද කරන්නේ? Wind blows. Wind blows. සුළඟ හමනවා. Wind blows.
right? Okay, wind blows, right? ඊළඟට අපි හිතමු earth එක. earth අපේ ලෝක ගෝලය. The earth rotates. The earth rotates. Or the earth rotates, right? ආනේ කැරකෙනවා. Okay, ලෝකේ කැරකෙනවා, right? ආනේ දැන් එතකොට මෙන්න මෙහෙම තමයි subject verb agreement එක. Now we go to the second step. අපි මේකේ දෙවෙනි step එක දැන් practice කරමු ඊළඟට. දැන් අපිට මෙතන subject එක විතර ගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා අපි බලමු, right? ඒක මෙන්න මෙහෙමයි. Okay. දැන් මම subject එක විතර ගන්න පුළුවන් දේවල් තෝරගන්නවා. First I want to talk about me, right? අපි වැඩිපුරම කතා කරන්නේ මම ගැනනේ. I. ඔන්න subject එක විදිහට මෙතන ගන්න පුළුවන් I මම ගැන, right? I. ඊළඟට මම සහ අපේ පිරිසක් එකතු වුණා. ගෙදර කට්ටිය, යාළුවෝ පිරිස, ගමේ කට්ටිය, රටේම මිනිස්සුන්වත් එකතු වුණාම අපිට කියන්න පුළුවන් we, right? we. I, we. ඊට පස්සේ ඔයා එක්කෙනෙක්ටත් පුළුවන් ඔයාලා, ඔයගොල්ලෝ, right? එතකොට අපිට කියනවා you, I, we. මම, අපි, you, ඔයාලා, right? ඊළඟට they කියන්නේ ඒගොල්ලෝ. 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 කවුද? අපි ටවුන් එකේ මිනිස්සු ගැන හිතනවා. ඊළඟ ගමේ අල්ලපු ගමේ මිනිස්සු ගැන හිතනවා. අපි නෑදෑයෝ they ඒගොල්ලෝ, right? ඉතින් මේගොල්ලෝ තමයි අපිට මෙන්න මේ විදිහේ සබ්ජෙක්ට් විදිහට ගන්න පුළුවන් එක සෙට් එකක්. තව කවුද ගන්න පුළුවන්? එක්කෙනෙක් විදිහට ගන්න පුළුවන් කට්ටිය අපිට ඉන්නවා. he මෙන්න ඔව්. පිරිමි පුද්ගල ඕනම කෙනෙක්ට. father කියන්නේ he. brother කියන්නේ he. uncle කිව්වම he, right? ඊළඟට she. අය යම් කෙනෙක්. wife. my wife. my mother. my sister. right? my auntie. my grandmother. මේ ඔක්කොම she. ගහන්න කට්ටිය. ඊළඟට eat. ඒක. right? පොතක් වගේ ගත්තොත් book නම් it. it කිව්වම ඒක. ඊළඟට dog කිව්වම it. සතෙක් නම් ඌ. අන්න ඒ විදිහට. right? එතකොට මෙන්න මේවත් එක්ක අපිට මෙන්න මේ විදිහට verbs practice කරන්න පුළුවන්. අපි check verb. මම මේකට example එකක් ගන්නවා. right? අපි ගමු work. වැඩ කරනවට අපි කියනවා work. ඊළඟට අපි කියමු මම වැඩ කරනවා, right? I work. මේ subject verb. I work, right? අපි වැඩ කරනවා, we work, right? මේවා හිතින් දකින්න we work, I work, we work, right? You work. work විතරක් නෙමෙයි, තව ක්‍රියාපද ගන්න පුළුවන්, right? you work, එයාලා වැඩ කරනවා, they work, right? I work, we work, you work, they work, right? එහෙමයි වෙන්නේ. එහෙනම් බලන්න මෙතන he, she, it මේවා ඒක වචන නිසා work කියලා අපිට තියන්න බෑ. work කියන ක්‍රියාපදයට s එකක් එකතු කරනවා මෙතනදී. එහෙනම් simple present tense වල s එකක් එකතු කරනවා, right? එතකොට he works, father works, she works, mother works, right? it works. computer එකක් ගත්තොත් ඒක වැඩ කරනවා, machine එකක් ගත්තොත් ඒක වැඩ කරනවා. it works, right? he works, father works, she works, mother works, it works, the computer works. ඔන්නෝමයි basic sentence structures අපි language එකේ practice කරගන්න. ඉතින් මම මේ අමුයෙන්ම අපි කිව්වොත් මොකක්ද අපි කියන්නේ අමුයෙන්ම grammar නැතුව මම මේක මේ practical එකට දාලා මේ basic sentence structure එක ඔබට කියලා දුන්නා. ගණන් ඉගෙන ගන්නවා වගේ language එක ඉගෙන ගන්න බෑ. You cannot learn the language like learning mathematics, right? plus මේක දන plus එමන් plus දැම්මේ නැත්නම් ඒකයි subject verb. මොකද plus දාපුවම මෙතන gap එකක් හිටිනවා. plus නැතුව අපි කෙලින්ම එකතු කරගෙන යමු මේ විදිහට, right? අන්න ඒක. දැන් අපි තවත් this is the second step. subject verb second step එකට මම ආවේ. the third step තුන්වෙනි step එක අපි කතා කරමු
ගෙදර ඉන්න ගැන කට්ටිය ගැන හිතමු. මම කරන දේවල් ප්‍රැක්ටිස් කරමු අපි. උදේ ඉඳලා අපිට කරන දේවල් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න I get up, I wash, I have මට තියෙනවා. Right? I clean, I mop, I sweep, right? I eat, I drink, I dance, I go, I come, right? I work. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. Right? Sentence structure පළවෙනි එක තමයි මේ. Subject verb. අපි හිතමු my father. අපි තාත්තා ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. My father gets up. එස් එකතු කරලා අපි කියමු. My father gets up. My father works. My father drives. My father eats. My father drinks. My father has. My father have නෙමෙයි. My father has. යාට තියෙනවා. My father wears. අඳිනවා. My father comes. Right? My mother cooks. අම්මා උයනවා. My mother prepares. කෑම හදනවා, පිළියෙල කරනවා. My mother cleans. My mother washes. දැන් ඔබ simple present tense වල s එකතු වෙනවා ක්‍රියාවට, es එකතු වෙනවා, es එකතු වෙනවා. ඒව දැනගෙන හිටියට වැඩක් නැහැ. ඒක theory එක දැනගෙන හිටියට වැඩක් නැහැ. Theory is not applicable if you are not using the language in the correct way. This is the practical way, right? I am teaching you the practical way. This is the communicative language. මම ඔබට කියලා දෙන්නේ communicative language. මේක ලොකු topic එකක්. Sentence structure කියන්නේ ලොකු මාතෘකාවක්. යුනිවර්සිටි එකේ අපි භාවිතා කරන වචන තමයි structure of the language. ඔබ දන්න වචනේ තමයි sentence patterns. Anyway, so this is the practical way we get the approach to talk about the structure of the language. Right? අපි ඊළඟට බලමු the baby cries, බබා අඬනවා. The baby goes, the baby sleeps. The baby laughs, බබා hina වෙනවා. The baby laughs, the baby eats, the baby drinks. Right? අන්න ඒ විදිහට. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් භාෂාවේ ප්‍රධානම sentence structure එක subject and verb conjugation. Subject එකයි verb එකයි එකතු කරලා අපට අවශ්‍ය අදහස තියාගන්න. මෙයා මෙහෙම කරනවා, මෙයා මෙහෙම කරනවා, මෙයා මෙහෙම කරනවා. ඉතින් මේවා වෙනස් කරන අවස්ථා තියෙනවා, ඉස්සරහින් verb එක වෙනස් කරන අවස්ථා. ඒව මම වීඩියෝස් වලත් ඔබට දාලා තියෙනවා. දිග පාඩම්, කොට පාඩම්, කෙටි පාඩම් මේවා තියෙන ඔක්කොම. You can follow my videos. Go to the playlist. වීඩියෝ follow කරන්න ඔබ channel එකට ගියාම වෙන කොහෙටවත් නෙමෙයි යන්න ඕන. ඔබ බලන වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ playlist එකට යන්න. playlist එකේ මම සෑම වර්ගයකම categories සියලුම පාඩම්. පත්තරෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කොහොමද? novels වලින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කොහොමද? grammar ටික ඉගෙන ගන්න කොහොමද? full complete course එකක් දාලා තියෙනවා. grammar ඉගෙන ගන්න කට්ටියට. ඊළඟ sentence patterns ඒවයින් ඉගෙන ගන්න කොහොමද? right? ඔන්න ඔය විදිහට එක එක මාතෘකා යටතේ playlist එකට මම දාලා තියෙනවා. Right? So this is the way we learn the language. I hope you learn today's lesson very well and you understood it. Practice English very well every day, every time, all the time. Watch the videos and subscribe to my channel and you will learn English a lot in future, right? Then hope to see you in the next video. Bye bye.